Алло. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слышите уже это? Слышите уже, чем пахнет? Слышите, чем пахнет? Can play speed maps as well, not necessarily completely gapped on speed, as the stats would suggest. Certainly not favored. Началось. But I think a better chance of winning maps like that, as opposed to stuff like the AR6. Ля, какая женщина играет. Тупо женщина против этого, как его зовут, водонос. Наконец-то нормальный матч. Так, пару комментариев моих. Погнали. Короче, если xootynator не забанит карты нажим, то и пиздец. Все карты нажима она не забанит. То, что мы видели в мапуле, тут дохрена карт на АИМ в основном и на контроль. Соответственно, шансы у нее имеются. Но насколько она тянет ДТ-1, я не ебу вообще. Судя по тому, что я смотрел ее стримы как скрытый фанат и наблюдал, как она тренируется сжать, я думаю, шансы у нее там есть. Насколько хай БПМ есть еще где-то, типа No Mod 2, прожмет она его, не прожмет, я не ебу. Как вы видите, человек с ником maliszewski просто забанил нахуй карты на АИМ с фуллскринами и с неудобной залупой и взял вообще гиммик ебаный против нее на фингер-контроль. Короче, работает по стратегии того, что он типа умнее думает. Но все мы знаем, что xooty не промах и сейчас покажет, правильно? Стрит Про, конечно, посмотрю. Чё это за залупа? Вообще экране наблюдаете, что такое? Это что за охуй? Бля, xootynator, земля говном тебе. Ладно, проебали. It's not going so well. To be fair, I definitely think speed is probably the better ban for xooty, but yeah, leaving this open, you're kind of screwed either way, I feel like. Не, это No Mod 6 просто. Yeah, catch 22. Really oh well. Just how it is. It just be like that. Her computer's lagging, guys. She's like Напоминаю, это четвертьфинал мапу. She was a second behind there. And I don't know what was going on there. I don't know what's going on anymore, actually. Yeah, in case it's not obvious, maliszewski won this pick. Yeah. This is already one of the best scores of the weekend, I feel like, that we're on this map, so keep watching, because this is really good. Even in COE, when this map was originally picked, I think some of the scores that we had there were basically like... Земля говном женщине. Yeah. Yeah. Pretty much Badu. Pretty much Badu could play this at COE, and that was about it. That's crazy. Историческая справка. xootynator Нискер играет лучше меня. Yeah. maliszewski is on pace to get a 600k, somehow FCing on that part. I'm not really sure what was going on there. I think this is a one miss play right now. I think so, yeah. I think this is one miss. That's funny. That's very funny, actually. Damned if you do, damned if you don't when it comes to bans for xootynator. Really. Да, я тоже 20к набрал. Ну, я бы, может, наизусть выучил. Ну, тут либо на маме... Ну, если бы я играл, это только наизусть учить. А что, и ХД1 не забанили? И ХР1 забанили. Да, ей нужно ХД играть. Ей нужно сигны. Сигны на хида нет, последний шанс. Че, сигнатурки, давай, давай. Сигнатурку! Настроение лучше намного. The awkward aim hidden one Hatsune Miku is open. xootynator is going to pick it. All right, that's. I don't make the rules. That's just how it's gotta be. Ну, короче, у нее единственный шанс забирать очки — это сигна и фкшить. Ваксей вроде стримит. Про турики с Ваксеем вообще не ебу. Он там какой-то шоу-матч, говорят, будет играть, но хуй знает когда. Инфы 0.
Бля, на самом деле, эксценатор очень сложно будет. Блядь, нет, пожалуйста. maliszewski, obviously, Девочка, though, not a держись. stranger to this type of map Почему? either. Very consistent at these types of maps, actually. Это же сигнал, блядь, надо и As I фкашить. say that, my bad, I guess. Если не фкашить, то But, пиздец. You're bad, Fiery. You're bad on that one. It's the beginning of the map, so it's not going to be the end of the world. This is a 3-minute long map. Zooty has plenty of potential to trade that break at some point. Да, забейте, у maliszewski вака дерьма, все нормально, он сейчас обосрется, я оставлю. А, он уже. maliszewski срет штаны, мы... xootynator вперед! maliszewski срет штаны впервые в жизни. When could she single tap this? О, наконец. Легко, легчайшая для уважаемой. She's single tapping the jumps though. Сигнатура закрывается. Okay. Okay. Really? I was not expecting her to be able to single tap this. I'm not No, gonna not lie. really. But 99.8% accuracy on the full combo says otherwise. I mean, clearly it's working. And she is single tapping the 250 BPM jumps just fine. Does finally drop a little bit of that down to 99.3, but Слушайте, походу, Малиш не размялся под хай БПМ. Есть подозрение какое-то. Хотя чё, у него ака нормальная. Просто выглядит как-то неуверенно. На хай БПМ выглядит неуверенно. Ну, походу, под пиво закрыть, потому что не будет играть хай БПМ сегодня против этой. Ой-ой-ой-ой-ой! Алло! Алло, как... Вы хотите мне сказать, Цуваги топ-1 этой игры вообще, или что происходит? Suddenly extremely winnable for maliszewski. Nope, okay, never mind. Thank you, My Dio. bad. Very My cool. bad, man. My bad. Very cool. That's a 60k point lead. Заверьте, maliszewski сегодня не проснулся, походу. Болеем за даму. Нет, Цуваги охуевший, сыграл все карты вообще. Yeah, I don't think we're seeing Zooty collapse on И the много map, ФК. frankly. I mean, she looks very comfortable on this. Забейте, пока ощущение, что Турик Цуваги просто всех вынесет вперед ногами и все. Ну, сейчас посмотрим дальше матч, но... Combo lead is about 150. Ack is pretty much the same. There should be no problems with Zooty being able to win this map, even with that slider break there near the end. I think she should. Не-не-не-не-не. Алкаш не проснулся, все так. Что он очень хуёво играет, если честно. Tying us up 1-1. Wait, she just swapped her single tap. She was single tapping on her index, and now she's single tapping the middle thing. What? Why? All players be like. How does that work? Oh, in any case, it's going to be tied 1-1. Very solid picks from both of these players. Алло, фанаты maliszewskiego в чате. Молчать. Clinching out her own pick 1-1. Yeah, solid first point for xootynator. I think a little bit closer than she might have liked. Not one missing in the middle probably would have helped that score. А чё ему quite a пикать? bit, О, but какие у него still карты? Он very гиммики close должен for брать какие-то или чё? out. See the next pick for maliszewski. Hitting 2 anyone? No, double time 3 actually. AR 10.3 alt aim. Чё, Драгбит эту хуйню фкашнул сегодня, вы не помните? Ну, он сыграл ее под ФК вроде, да? Или фкашнул вообще? Сейчас посмотрим на этих. Короче, охуенно. Мне очень понравилась карта. Сейчас скажу в чате все, что я говноед. Но те, кто не видел сегодня матч, она такая, знаете, с альтом, достаточно высокий АР, очень неудобные слайдеры, которые нужно халдить. Прикольно. I can see why maliszewski picked this, all things considered, but I'm not too sure about picking this early on. This is something Zooty can play, so I'm not entirely sure this is a necessarily good pick. It seems like she... Okay, well, maybe I'm just eating my own words at this point. I don't know. Definitely, I agree with you though. It's definitely not something that xootynator is particularly bad at, for example, like that AR6 map that we saw earlier, right? Like, this is playable for her, and an early break is not the end of the... This is a very short map. I mean, we're already a quarter of the way through. 100 combo on this is
significant. Ебать, переходы в двойке. Athlete is doing quite a lot here, 2.5% accuracy. Переходы в двойке сложны. maliszewski right now as both players continue to hold their combo and stabilize after the intro. Слайдер будет. maliszewski holding on to the FC and substantially better act right now. Is keeping this not really that close. 100k score lead in favor of maliszewski at the moment. About a third of the map remaining. And okay, well, Zooty misses back and forth, and just like that, I think this is over. Yeah, that overaim is rough, and the Бать, accuracy is actually getting worse for xootynator right now. She's at 91. it's only bad. He's still at 96.5-ish. So Хорош. this is completely over. The only question now is, does he full combo? Will he hold to the end? He is still going. Zooty missing is showing kind of just how hard this section is. Not an easy map whatsoever. Scores on this are not easy to come across in terms of full combos at all. maliszewski's still going. Well, did you know that this map is easy for maliszewski, and he's going to Easy? FC Да не выглядит как easy. Выглядит как просто сильно. Like, I can't even curse it. Wow. Yeah. Очень Can't сильно. even curse it, man. Очень сильно. Очень сильный That's a трай. score. That's a very, very good score for maliszewski. I don't know if that's the only FC of the weekend, but wow. Yeah, hard pressed Хардос? to find У него anyone who can 96. beat that. Это не хардос. Indeed, in their matchup, but Okay. it could be a slider break. I'm not too sure. By far and large, the best accuracy on that, though. Yeah, that score went crazy. That was a really, really good score from maliszewski. 2-1. as an 2-1 счет. understatement, And now xootynator looking towards another pick. Ну, ей реально Maybe только his хиден level 5 пикать, one, he's very, но... very good on DT aim. No, gonna go with actually the hidden 3. Короче, у меня подозрение, что у нее Extremely самый... interesting pick. This is У меня подозрение просто, что у нее самый ебаный скиллсет для игры против Maliszewskiego. Мне кажется, очень сложно выиграть с таким скиллсетом. Она реально на имках его может только разъебать, по ощущениям, в салат. И не на I ДТ can see имках. this working for Zooty. it worked I mean, for everyone knows Mustache her. against Takedo. So if it can work for Mustache against Takedo, it can work for Zooty against maliszewski. У Ксути нет She is пиков, still a ей very нужно good его player пики брать. And not quite as good of a tech player as maliszewski, but I can definitely see this one working. Yeah, it's unfortunately you're picking into one of the best players in the world. Ей нужно это под ФК играть Any так-то. pick that you do is Чтоб going to be забирать. kind of with an asterisk on it because you're just being like, well, they can technically play it on the other side. Ну да, это ее, флоимчик. As we say that though, maliszewski going to be dropping an early miss here, 2 minutes long, so that miss is actually going to amount to quite a bit, especially the accuracy. Not having a fun time there. Meanwhile, Zooty is going in. Молодец. Yes, Going she in is. indeed. Yes, Красава. she is. Hits the expanding, accelerating cut streams, hitting the slider. Нормас- aim нормас afterwards, флоуами continuing под to hit стрим the slider залетело. jump, not being phased by the ridiculous spacing triples in this map. Надо either, вкашать, чтобы and забирать поинт. continuing to just Под go ФК. on this map. Пизда. Does miss that space stream, but maliszewski is going to match it. The accuracy. on the slow side Accuracy as kind of well. equalized from that chain miss, all things considered. It's not going to be terrible though for Zooty. 60k point lead as we get into Ладно, the last если third не of the map. настроиться на Chain час, misses будет can неплохо. still impact the score here. We get into the last part. So Zooty has to just be very careful to not chain miss on anything here. This point should be hers, all things considered. Пизда. Oh. Да, Oh, пока. no. Might have missed on the triple there. Oh no, that's Есть подозрение, она проебала. That's very bad. Она проебала. That is the score lead immediately disappearing, and maliszewski is going to be taking a score lead right now. That's kind of crazy. Does maliszewski miss? Does he miss? I don't think he's going to now. That was probably the last pattern that would have swapped the score back to Zooty.
Нельзя так сигнатурку хуёво играть. Это надо было забирать, конечно. Это надо было забирать. Видимо, не пошло. Видимо, не пошло просто. Я не знаю, там уёбищные кат-стримы и очень сложный флоаим. Но если не берешь такие сигнатурки, выиграть матч очень сложно. Да, могла. Но выглядит очень сложно теперь. Че, он будет ДТшками душить? Или... Не уверен. Наверное, не уверен. Бля, она что, не жмет это? Там же не миллион БПМ должно быть, нет? Сейчас послушаем трек. OWC 2022 Grand Finals No Mod 2 Myth Orbis originally I believe actually Просто я считаю, единственное, что я бы на месте вот этого игрока душил, ну вот если бы я был, я бы свою стамину в порядке держал всегда и пытался на флоаиме челиков кошмарить. Потому что когда у тебя большая область и хорошие уверенные движения, проще всего ебашить на флоаиме рачков. Но судя по тому, что тут БПМ много, она может не вжать просто. Да, 210. Она реально практикуется же, нахрена. Not the hard part though, by far. So we'll see how these players keep their cool as the flow aim requirement becomes a lot more intense. They progress through the map. Блять, Like that. какой просер на флоаиме, сука! Yeah, that's. I believe that was an under aim from Zooty. Да, это under aim, все правильно. Which is going to give maliszewski a pretty considerable hack and combo advantage as we get to first third of the map being done. And maliszewski is kind of just shredding at the moment. Ну да, это GG. Это разъем. Бля, грустно, вот хватило стамину не просто на флоаиме. Ладно, я гоню на нее, конечно, но... Блядь, вся стамина пошла... In the back half for xootynator, this map never lets up. It is so easy to run out of stamina on a pick like this, as it just gets harder and harder all throughout. The accuracy way in favor of maliszewski. xootynator gonna continue to drop the axe. Finally drops the combo again as well, and that is gonna decide the pick once and for all, even if a miss comes. Какой же задрот слева играет? You can't be sure it will. 99.4 accuracy on the full combo, 3/4 of the way through this map is completely absurd. What is this score? Слева ебанутый человек просто, очень сильный. Очень сильный. Just typical maliszewski things at this point. See if he FCs the map, because that would be kind of stupid if he did. This map didn't get any FCs in OWC, right? Like, surely not. This map is I think so people missed ridiculous. on the ending, yes. Let's see it! And he did. And he FCs. Пиздец. He FCs with 99.46% accuracy. 12x100. Wow. Обидно за Xooty. Очень обидно. Она просто не тянет по стамине мапул. И флоаим тоже, ну... Я не знаю, когда ты мейнишь флоаим, нужно... Я не представляю, как против играть слева. Я представляю, как фкашнуть эту карту, как фкашнуть на турики на 99,5, я не представляю вообще. Честно. Типа... Очень сложно. Очень сложно. Xooty нормально играет, просто если бы у нее было больше стамины, играть было бы проще, но все равно это... Ну, короче, будем смотреть на maliszewskiego Цуваги. Я думаю, что это будет матч века, как выяснилось. Единственный, кто у него поинты поджимает, скорее всего. Конкретно поджимает, причем, я думаю. Ну, и имеет шансы сильно поджимать.
Пока из того, что мы видели. Но МБ еще мистер Кек раззадорится и будет душировать. Но мистер Кеку на пул надо сыграть хотя бы. Да, мы сегодня смотрели White Cat, там, ну, White Cat попустили вообще очень конкретно. Слушай, огромная разница по скиллу, по ощущениям. Огромное. Это то же самое, что вот я сейчас буду играть против xootynator. Did look up the DT3 scores for this weekend, by the way. maliszewski, the only FC, and best act by 4% on the map as well. Кет с Суваги играл. Там просто в салат разъеб был. So yeah, this guy's pretty good at this map and pretty good at Osu. Let's hope that Zooty is able to best him on this pick. The Nomad 4 really slider aim. Кстати, хорошо сайды контролят. 200 BPM, so much less Может. low aim focused as compared to last week with the Бля, как чел слева, вы посмотрите, как он слайдеры водит. Посмотрите, как чел слева водит слайдеры вообще. И посмотрите, как Сути водит слайдеры. И посмотрите налево. Да, это не значит, что она бэт, блядь. Это пиздец. And this is a map that maliszewski is especially known for doing well at as well. Or well, the Nomad 4 slot in general. And you're kind of seeing that in droves right now, still holding on to the FC, a third of the map remaining. With a, what is that accuracy moment? Да, это пиздец няка. And it's not even that xootynator score is bad. She only missed on the one stream, man. She's hit everything else. Ксути не водит слайдеры. Ксути не может слайдеры водить такие. Слишком медленная. Ксути очень медленная для слайдеров таких. Я ее понимаю. Вы смотрите, как он слайдеры вводит. He's hitting these slider ends like it means absolutely nothing to him, man. And he's don't tell me, don't. Пизда. Don't do it. Please miss here. Just don't do it like this. Oh my God. Запятить генетический разъеб просто. I mean, what do you do, right? Like, Kriller got 400k on this. Rimuru, a Kolibed, got 530k on this. Забейте, да, просто пизда. This was played in. I know this was played in Mustache versus Taquito. Mustache actually won this pick against Taquito with 360k. I want to see if this was played in Suwagi's match. It was. Suwagi got 800k, the one slider break on this. White Cat got 650k. I mean, Жалко every previous matchup, it doesn't matter. You compare the scores, and maliszewski is just on these maps. Full combos on DT3, Hidden 3, or DT3, Hidden 3, Nomad 2, and Nomad 4. Hidden 3 was not an Hidden FC, 3 was not an FC. Yeah, it was a ending FC, but not. Ну вот смотрите, короче, вот эта карта, вот у нее тут шансы есть точно. Но это просто флоаимчик без быстрых движений. Мне кажется, на флоаиме без быстрых движений у нее, блядь, чуть ли не наибольшие шансы, не? Это реально... реально отжимаемо. Давайте смотреть. She's actually, I'd say, one of the better alt players in general. Да. Definitely more than capable of putting up a good score on this. We'll see if maliszewski's Linsanity run gets to a halt here. Because VF sees this too. I'm not really sure what to say at that point. Well, this map just as difficult, if not more difficult, than last weekend's Dishonor by Human. Really tricky aim control all over the place. Swaps between flow aim and snap aim everywhere in this map. Anti-aim patterns, flow linears. Just has everything that you can possibly put in an alt map, and with really long note chains as well, like you're seeing. Забейте, xootynator обосрется от нервов. Я оставлю. Really ups that difficulty factor for an alt pick at this level, and the accuracy from both players is astounding. We are only a quarter of the way into the map, but most players miss by this point on this map. Кэш.
these are two extremely good runs on. Да, это очень хороший ран у обоих. Все так. All players in the game. Zooty holding on to the SS for now. I don't imagine that's going to be the case for much longer, but 2 FCs. Кстати, молодец. Comes down to whoever misses first. Because if this ends up in a double FC, Очень сильная игра. How high level is this match? Да, очень high level игра. Это очень сильно все. Relatively good. The hidden 3 score in particular very, very strong. And now I'm sorry. I'm sorry for speaking. Why speak? Why speak? That was also probably the worst place to miss to a slow section. Вы понимаете, еще какой... Gives maliszewski sizable combo lead as we get into the next somewhat hard part here. Да, карта очень сложная, очень сложная карта. Очень сложная карта, если что. I think she kind of knows that too. What do you do? What do you do? Yeah. What do you do on against someone? Да, раунд охуевший. Но вы понимаете, что она типа пыжится из последних сил, а слева челу просто похуй. Слева чел настолько уверен в себе, что ну, он каждый день, блядь, такое, зайдет с закрытыми глазами, пройдет, по ощущениям. А она сидит, потеет, пиздец. Probably. Look at this combo already. Yeah, already beat White Cat's max combo. At this point, it's just a matter of by how much will he beat the best пизда. weekend on this map. How do you compete with this man? I just want to put things in perspective. This pool is miles harder than anything you'll ever see in quarterfinals. maliszewski has put up 3 FCs currently out of the 6 maps. Он миснул. Not going to be putting up a 4th FC, but like... Что ваши ставки? Если он будет играть в Аксе у него одну карту отожмет? All you really need to say about this pool's difficulty is that Nomad 2 is from OWC Grand. Если там будет хай БПМ, отожмет. 6 months ago, OWC Grand Finals, right? So, the quarterfinals pool Да, is about миснул. as hard as the OWC Grand Finals pool. You can compare it directly. The Nomad 2 is from OWC Grand Finals. So to be averaging, I mean, the worst score that he has had is 450k on the hidden one. Ну, смотрите, Xooty отжал одну. Only other comparable scores Ну, is значит, 2 отожмет, 5K on the правильно? hidden 3. Everything else has been 800 Не, я не верю, что выиграет. Вообще не верю. from Это пиздец. Это просто пиздец и sorry, ахуй. 660k. Извините, но это просто ахуй. Это за гранью уже, блядь, человеческих возможностей, восприятия, понимания того, что происходит. Это просто пиздец. Ну там же будет какой-то шоу-матч, посмотрим. Я отлично помню, как играл в Аксе и Турике. Ну, заметьте, это... МБ ХР закроет, да, кстати, на ХР МБ закроет его. Есть шансы. Короче, смотрите. Что у нас, во-первых, по сетке этого Турика? Дайте смотреть. Где-то мощна. Мрек Криллер, ну, мы болеем за Мрека, чтобы он выучил маппул. Потому что единственный... Я болеть за интересную игру буду, очевидно. Мне хочется Мрек maliszewski смотреть. Так, Цуваги заберет у Малижа 3 карты, я ставлю что? Цуваги отберет у maliszewskiego 3 карты, это будет интересно, скорее всего. Так, да, забейте, пусть Аксе играет, я потом посмотрю без стрима сам, запись, скорее всего, вообще. Очевидно. Но ты смущает, что Мреку похуй на игру как будто вообще. Так, давайте думать дальше. Значит, maliszewski. Вот тут вот 3 поинта Цуваги забирает. Интересно посмотреть. Надеюсь, Мрек выучит маппул. Болею за МС4. Болею за Кристалла. Болею за Пылесоса. Сука, Мастас, ты... Ой, Мастас настолько лучше меня играет. И он Такита что проебал. Земля говном. Я знаю, что Такита очень сильный. Я знаю.